Hi people, welcome back again to the channel LAM, Relationship and Marriage, and we are in the Tanzanian edition. We told you we are going to travel far and wide so that we can bring to you videos that of different communities and their marriage briefs, their relationship, their love story, and we are going to have one of those stories here in Tanzania. And we are going to know in this story why some marriages succeed and others fail, and what is the secret to a happy and successful marriage. Welcome, and we are going to start by knowing the name of my guest here. What is your name? My name is Veronica Ayubu. Veronica Ayubu. Yes. Karibu sana to LAM. Asante. Here is where we tell everything concerning relationship and marriage. Tunasema kila kitu ndio watu wasome, because there are so many people who are going through a lot of pain, a lot of heartbreak, a lot of I don't know what I can call it, because of marriage institution and the relationship. So Ayubu, you have told me you are Veronica, karibu sana to LAM. Asante. Can you please first tell us how many years have you been in marriage? Sasa mimi nimeoleka 2010. Oh, 2010. So you have 13 years. Ilikuwa mwezi wa 3. Lakini katika kuoleka nilidanganywa na mzee wangu. Kitu chenye alinivutia nacho, aliniambia nikikuweka kwa nyumba, yani nitakuwa nakuachia nikiondoka tu ile asubuhi. Kwa sababu hauna mtoto na kuachia tu 200. Hiyo ni yako. Kwa sababu huna mtoto saa hiyo. Saa hiyo hujapata mtoto, ni 200 yako tu. Na ikifika masaa ya lunch ile ya usiku na nini, juu tunakutana sisi mida yenye tumetoka kazini. Akaniambia atakuwa ananiachia 500. Kwa hiyo ni kitu chenye alinivutia nacho, nikaamua kupenda. Na mlikutana na huyu mume wako aje? Mume wangu alinikuta kwa hoteli. Oh, so he found you in a hotel. Nilikuwa nafanya kazi hotelini. Jinsi nilivyokuwa na hudumia pale hotelini, wateja walikuwa wakikuja. Tulikuwa watu tunaostafu, tulikuwa watu kama 8, lakini kati ya watu 8 nilikuwa nikipendwa sana. So he was a customer. So my dear viewer, Veronica is saying they met in a hotel where she was working and the husband was one of the customers. Sasa watu walivyokuwa wananipenda na yakavutiwa na mimi. Wow. Anioe na niweke kwa nyumba. What made people to love you? The way you are serving them? Niwe namhudumia kama navyohudumia pale. Wow. Kwa ndio hivyo tumechukuana ndani ya hiyo mwaka, tumekaa kama miaka 3, akaanza kubadilika. So let me ask you, Veronica. So after you met in the hotel, how long did you stay in the dating period? Mlika muda mgani mkidate? Mkiwa na urafiki before muoane? Before tuoane, alinifuatilia mwaka mzima, lakini sikuwahi kufanya naye mapenzi. All right. Okay. Wow. Lakini mpaka pale nilipomkubali. You remained faithful. Mpaka pale nilipomkubali 2010 mwezi wa 3 tarehe 3 siku ya Jumatatu. Ndio ulioleka? Ndio nilioleka na tukaenda kukutana. And Veronica is very exciting because she can even remember the date, the day. Okay. Wow. So it was that of March, and it was on a Wednesday. Wow. Lakini baada ya miaka 3 changamoto ikaja, akachange, akabadilika kwa swala la mtoto. Hukupata mtoto. Sikupata. So ulikaa how long before getting the child? Sasa hii ninavyoongea sikupata. Okay. Lakini ndani ya hiyo miaka 3 kuna machungu yenye nilipitia. Alikuwa ananipiga sana. Lakini sio kwamba alibadilika kwa tabia zake mwenyewe. Yeye alikuwa ananiambia, anazidi kuniambia, mpenzi wangu, mama yangu nakupenda, ila sasa maneno ya watu nitafanyaje? Wazazi wake wakawa wanamkalisha vikao aniache. Unaona? Lakini hakufika kuniacha. Wow. Tuendelea kuishi. Veronica, kidogo acha niambie yule anatuangalia in English. So Veronica is saying after she got married to this man who calls her darling. Unasema anakuita maneno matamu. Anaita maneno matamu. Hajaniita vibaya. This man has never called Veronica bad names on the sweetheart. And they stayed without getting a child, and he started changing. And unasema alikuwa anakupiga sana hadi na panga. Oh my God, he started beating her. Nimepigwa panga, nimepigiwa hizi waya za channel hizi.
Hizi za stima. Nimepigiwa ile waya ya kebu unayochomoka pale kwenye ukuta. Anakuchapa nayo? Yote hiyo amenipiga nayo. Nimepigwa sana lakini ni mume wangu, nilikuwa nampenda. Nilikuwa tunazidi akinipiga namwambia Mungu, kama ulinipa ndi mume wangu, maana alikuwa kijana. Na mimi ni kijana. Ni mume wa ujana wako. Siwezi nikamwacha na hawezi niache. So Veronica is saying, even when the husband continued beating her, she could say, this is the husband of my youth, and therefore I cannot leave him. And he continued beating her with electric wires, with the pangas. That is panga is with a panga, and it was very painful for her. But she still stayed in the marriage. So Veronica, are you still in that marriage? Uko kwa ndoa bado? Niko kwa ndoa na ndio huyo mwanaume niko naye hayubu. Nowadays anakuchapa? Hapana. All right. So he beat you for how long? Alikuchapa kwa muda gani? Hiyo miaka 3 yote. Miaka 3? Hata watu walikuwa wananiuliza, wazazi wako wapo? Nawaambia wapo. Kwa sababu anashindwa, kwa nini unavumilia? Kwa nini napigwa hivyo? Oh my God. Kweli mama yako yupo? Naambia mama yangu yupo na baba yangu yupo. Tukufiche basi, ikafikia hatua. Wakufiche usichapwe. Wanitoroshe kwenda kwa nyumba, nikawaambia. Wakupeleka kwa mama yako. Na huyu alikuwa ananiambia hivyo, ni mama mtu mzima, silingani naye. Sasa nikamwambia, mbona wewe umezekea kwa ndoa yako? Na hujatoka. Na kwa nini hujatoka? Na mimi siwezi nikatoka. So Veronica is saying it reached a point this guy could beat her so much until the neighbor started asking her whether she doesn't have parents, and they were volunteering to take her to the parents, but she could ask them, you have stayed in your marriage for so long, why do you want me to leave my husband? So she continued staying with this man in spite of the fact that he was beating her. And let us listen and hear how far he went with the beating and why or how did he stop beating her. Na kwa hivyo Veronica, unasema alikuchapa until when? Miaka 3. Na aliacha lini? Baada ya miaka 3, sasa huo mwaka wa 3 nikaamua kwenda kanisani. Nilikuwa nasali Roma. Oh my God. Nilikuwa nasali Roma, ni Katoliki, nikaamua kuacha Roma. Nikaingia kwa warokori Pentecostal. Nilipoingia hapo nikaona ukajua kuomba. Nikafundishwa kuomba, lakini ule upendo haukuwepo sana. Lakini niliendelea kuomba. Niliendelea kuomba, mwisho mwenyewe akapenda sasa na yeye. Nikiacha hata kwenda kanisani ananiambia nenda kanisani. Toka nilijua ni nini maana ya kuishi na mwanaume. Sijawahi pigwa. Na kitu kingine kilikuwa let me first explain that, because hiyo ni powerful sana. Veronica, that Veronica was beaten until she realized she can go to church and call upon God. And when she started praying, the beatings reduced until the husband could now encourage her to go to church, and he stopped beating her. Na anasema the other thing she's saying she knew how to live in the marriage life. In other words, she knew how to treat the husband. Uligundua siri gani? Baada ya kuwa nimeenda kanisani, sasa walivyokuwa wanatufundisha yale mafundisho, ndio nikagundua kumbe mwanaume haitakiwi pale anapokuja labda amemzika, anaongea na unaongea. Ni kitu ambacho mwanaume apendi, mwanaume yote au mkubwa au mdogo. Ni kitu ambacho mwanaume hapendi. Ukishamsoma tu mwanaume kwamba hapa nimekosea, na anapoongea hivi haitakiwi nijibu, basi nafaa utulie. Hasira zake zikishashuka, sasa unaweza kuongea kwamba mume wangu hapo ulikuja umepanic hivi, lakini wewe ulikuwa unakosa. Hapa ulikosea, lakini haifai kuja kwa staili hiyo. Yaani ukishajua hivyo utaishi kwa amani. Wow, that is great. Veronica is saying she realized that there is a secret of making marriage work, making the husband happy. And she's saying when the husband talks, she learned to keep quiet. She learned to be silent. And she waits until he cools down and they can all discuss comfortably the issue they're arguing about. And this is a secret that I don't know whether most women can use so that they can make their marriage work. Please comment in the comment below how you can make the marriage succeed. Because Veronica is saying after she learned the secret of keeping quiet, her marriage worked. Na sasa Veronica,
Umeishi na huyu mume wako for how long? Huyu mwaka wa 13. Yeah. Na tunaye 13 years. Lakini tunaishi maisha ya amani. Na amevumilia tu. Amevumilia na hana wazo la kuoa. Wow. Ananiita mamangu, ananiita mpenzi, ananiambia Mungu, tuunganisha kwa wawili. Yeah. Alikuwa na maana ya kwamba atatupa watoto. Yeah. Kwa hiyo bado watoto watatupa na okay, Veronica is saying they have stayed now 13 years without a child, and the man has cooled down. He calls her mama yangu or my own mom, and he still loves her so much in spite of the fact that they don't have children. And they have stayed for 13 years, but they believe that God one day will give them a child, which is true, and I say amen to that. One day God will provide for them a child. But I want to ask you, Veronica, whether they have sought medical care to know what the problem is. Veronica, mmeenda hospitali kuambiwa shida ni gani inafanya usipate mtoto? Hospitali tumeenda. Nenda Tanzania, nikamwambia nirejea. Ati nime? Nirija. Zile tubes. Fallopian tubes. Kwamba ndio ziko na shida. Nikafanywa check up, nikawekewa madawa kwamba zitazibuka, lakini bado haikuzibuka. Nimeenda Umbo ya Ngodi, nimeenda mara 2. Wakaniambia bado tube ndio ziko na shida. Kwa hiyo wakaniambia inatakiwa nifanywe operation ndio niweze kushika mimba. Umewahi kufanywa? Sifanyiwa hiyo operation, yule daktari aliniogopesha sana. Yaani aliniambia ukiniogopesha kwamba kikosoa kitu kidogo katika ile operation yangu itakuwa mwisho wa maisha yangu. Nilikuwa na mume wangu hayupo, sikuwa peke yangu. Lakini katika safari ya kurudi alinitia moyo sana. Akaniambia daktari ni mwanadamu kama sisi. Na anaweza akakwambia hivyo, ukasema hapa ndipo mwisho wa maisha. Lakini God has the final say. True. Wow. I love your faith. I love your faith. Na unangojea Mungu. Na atakuja na atakupe mtoto. Kama Hana, si tunasomanga Biblia, Hana vile alikaa anakuwa mocked na Penina, lakini Mungu alimpea mtoto. Kweli hata yeye pale alipo anachekwa na vijana wenzake kwamba hana mbegu za kuzalisha. Anaambiwa mambo mengi sana kuhusu nini aliache aoe nini. Wazazi wake, marafiki, hadi wengine marafiki zake wameshakosana kwa ajili ya hiyo kwamba haniache mimi aoe. Akawaambia siwezi nikaacha. Sasa nikamwacha kwamba kadai nikao mwingine na yeye akawa hivyo hivyo. Mimi ndo na makosa yangu. Kwa hiyo tumwangalie tu kabisa. Wow. And Veronica is saying she has already sought medical attention, and she was told her fallopian tubes have crossed, and she was told if she can undergo an operation, and that operation might end up, that is according to the doctor, might end her life. I don't know whether that is true. If you are a doctor there, you can tell us whether that is true. And from that time, the husband really stood with her, encouraged her that they should wait upon God, because the doctor doesn't have the final say. God has the final say, and I completely believe in that. God has the final say concerning them, and at his appointed time, he's going to give Veronica and Ayub a child. Veronica is also saying the husband has faced a lot of challenges from the friends, from the relatives, the parents, from people surrounding him, telling him to leave Veronica and marry someone else, but he has always stood with Veronica. Such a gentleman, such a great man, such a wonderful man. Every woman would long to have such a man who will stand with you in spite of what you are going through, who will stand with you even in the thickest, in the darkest hour. Huyo mume wako ni suja. Ni suja. I tell you ni suja. Kwa sababu ni wanaume wengi sana hawawezi wakavumilia wakiambiwa na marafiki zao na wazazi wao. Alafu stoshe ni mwanaume mwenye anakunywa pombe. Unajua vile kuna vishawishi. Ana vishawishi vya kusema kwamba wasikilize. Na kitu kingine ninachompenda mume wangu, hata kama anakunywa pombe, haijawahi tokea kalala nje. Hata kama anakuja kwa kuchelewa.
hata kama anakuja muda umeenda lazima aje. Na hata kama akilala nje, mimi siwezi nikakasirika au nikaumia au akafika tu ile asubuhi nikamwanza na maneno. Ninamkaribisha vizuri, namwambia pole na kazi, najua alienda kazini. Kazi yake anaendesha, anafanya ni ya matatu hii. Kama migori, silari. Na ndio kazi anafanya ya silari kazini. Kwa hiyo siwezi nikamchukia mwana. Na lazima afanye kazi. Na hapa nilipo watu walishauri sana kutoka nje na ndoa yangu, lakini ni kitu ambacho siwezi. Usiwahi ni mwanadamu kabisa, anajua ndani yangu nini ni Mungu kabisa. Kulinda tumboni ukiwa mdogo what can he do? What can he do? So I think I love Veronica. She's such a great woman, a woman with a lot of faith, and she's telling me, in spite of the fact that the husband drinks, he always comes home. And even if he doesn't come home, she will always welcome him in the morning. Amwambie karibu sana, welcome to our home, and amwambie arrest. In other words, she doesn't pressurize that man, and that is why their marriage has worked. In spite of the challenges, in spite of what they are going through, their marriage has worked. Veronica, uende uambie mume wako he's a suja. He's a great man who can be admired by any woman. Yani anaweza kuwa suja ya watu wote. Unajua hiyo kuvumilia is great, is wonderful. Na tunakutakia kila laheri kwa ndoa yako, na Mungu afungue hiyo tumbo yako kama vile alifanya ya Hana, akupatie mtoto such that ile siku tutakutana na wewe utakuwa na mtoto, kwa sababu we serve a faithful God, a miracle working God, a great I am. There is completely nothing he is unable to do. Anaweza kufanya kitu chochote. Kwa hivyo ni kumtegemea tu, kumngojea, and at his appointed time he will give you a child. Labda cha kuongezea hapo, washauri wanawake walio kwenye ndoa ambao wanakutana na changamoto kama hizo, zisije zikawakatisha tamaa. Na pia tena wasiwe na tamaa ya kutoka nje. Haya ni maisha tu, hata huko nyuma yalikuwepo kwa wazazi wetu, lakini walivumilia. Hebu wakumbuke tu historia ya Sara jinsi ilivyo. Wawe na amani ya kutosha na wamtegemee Mungu, ashinde na jambo. Maana hata mimi hapa nilipo siwezi kukata tamaa. Amen. Siwezi nikawaza kujikatia tamaa kwamba Mungu ameninyima. Kabisa. Tumaini na siku akinipa watoto wawili wa Amen. Na Mungu asikia hayo. May the Lord listen to that cry of Veronica, just like he listened to the cry of Hannah and gave her Samuel. May the Lord listen to the cry of Veronica and give her twins, like she's saying. A girl and a boy, because he's able. We serve a mighty and a wonderful and a living God who can do exceedingly abundantly above what we can imagine. And the advice Veronica has given you, do not give up. Do not go outside your marriage because you don't have a child, you have given up, you are losing hope, and you end up destroying your life, you end up correcting diseases, you end up doing so many things that can ruin your life. So kindly listen to Veronica, and it is a lesson for every one of us to learn from her, that you can stay in a marriage and humble yourself, and this man comes down and you work on your marriage and you live a happy marriage. This is Tanzanian edition. If you have not subscribed to our channel, please do so. Follow us, share, like the video so that you can learn more about relationship and marriage. Veronica, we can tell people bye. Amina. Bye.